Сегодня разбираем две фразы, которые практически одинаковые, но предлог разный. А если разный предлог, значит и значение будет разное. Окей? Okay? On your mind, in your mind. Многие студенты меня спрашивают: Юлия, а как же правильно, так или так? Да и так правильно. Да, не нужно выбирать, нужно просто знать разницу. Разбираемся сначала on your mind. It means when somebody is thinking about something, it's like your brain is preoccupied. A person has a strong thinking process. Да, то есть когда человек о чем-то сильно думает, размышляет, обдумывает. For example, вы заходите в комнату, and your boyfriend or girlfriend is thinking about something. You could see that, right? And you can say, honey, what's on your mind? Do you want to talk about that? Maybe I can help you somehow. Смотрим фрагмент. Something on your mind? Just a little worried about Billy. You want to talk about it? Can't. Maybe someday. И in your mind это what's your opinion? What do you think about that? Да? То есть когда мы спрашиваем другого человека о мнении. For example, I'm hungry. Do you want to go out and grab a bite? And the other person can answer, sure. What do you have in mind? Chinese, Japanese, Vietnamese, maybe Italian cuisine? Okay? On your mind, difficult thinking process. In your mind, what's your opinion? Okay? Now you know the difference. Сохраняй это видео, чтобы не потерять. And I'm gonna see you in the next one. Bye!